Hey guys, Tara. Samahan neo ako sa isa na namang nature escape. This time, pupuntahan natin ang isa sa mga hidden gems ng Laguna. Ang Hulugan Falls sa Barangay San Salvador, Lusiana. Bago mo marating ang falls, kailangan mong mag-trek ng mga 30 to 45 minutes pababa. Medyo challenging, medyo madulas, pero promise, worth it sa dulo. At ayon na siya, grab hindi ba? Parang painting isa laki at ganda. Standing at around 70 meters high, sobrang breathtaking ang Hulugan Falls, puwit kang lumapit, map picture. O tumambay lang isa palagid habang nilulunod ka sa tunog ng bumabagsak na tubig. Literal na nature therapy. Perfect din itong spot for barkada trips o family nature bonding. Plus, kung may time pa kayo, malapit lang din ang Tale Falls at Hidden Falls. Pwedeng one day, all-out adventure. So kung gusto mong takasan ang stress, at hanapin ang katahimikan sa gitna ng kalikasan, punta ka na sa Hulugan Falls, sulit ang pagod, sulit ang biyahe. Don't forget to like, share, and subscribe kung gusto niyo pa ang ganitang nature trip content. Kita kits sa susunod na adventure.